This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss what is prepaid rent and why prepaid rent is debit in detail. So let's get started. চলো শুরু করা যাক. What is prepaid rent or prepaid expenses? আমরা prepaid rentও বলতে পারি, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম বলতে পারি, প্রিপেড ওয়েজেস হতে পারে, প্রিপেড ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট হতে পারে, প্রিপেড স্যালারি অ্যাকাউন্ট হতে পারে, যে কোনো একটা হতে পারে. আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে প্রিপেড রেন্ট নিচ্ছি. সো হোয়াট ইজ প্রিপেড রেন্ট? Prepaid rent is an expense which has been paid in advance and related benefits are not consumed or used within the same accounting period. Its benefits will be used or consumed during the next accounting period. তার মানে কি? প্রিপেড রেন্ট মানে হচ্ছে আমরা রেন্টটা অ্যাডভান্সে দিয়েছি, তার মানে আমরা অলরেডি ওর বেনিফিটসটা কনজিউম করতে পারছি না, বেনিফিটস নিতে পারছি না, কিন্তু রেন্টটা আমরা অ্যাডভান্সে দিয়ে দিয়েছি. ওকে, সেটাকেই বলা হয় প্রিপেড রেন্ট. And prepaid rent is an asset. Remember, prepaid rent is an asset because আমরা আগেই ল্যান্ডলর্ডকে রেন্ট দিয়ে দিচ্ছি. এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের জন্য না, নেক্সট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের জন্য আমরা অ্যাডভান্সে রেন্ট দিয়ে দিচ্ছি. সেটা 3 months হতে পারে, 4 months হতে পারে, 1 month হতে পারে, 12 months হতে পারে. Understood? Let's do one problem, then we'll understand it better. See, rent amounting to 60,000 is paid for office use on 1st August 2020 for 1 year. তার মানে 12 months-এর জন্য 60,000 আমরা দিয়েছি. কবে দিয়েছি? 1st August. See, 1st August 2020. 60,000. তাহলে 1st August থেকে 31st March হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইয়ার. তো অ্যাকাউন্টিং ইয়ারে আমরা বেশি দিয়েছি. অলওয়েজ বুক ক্লোজ হয়, অ্যাকাউন্টস বুক কবে ক্লোজ হয়? 31st March. তো 31st March 2021-এ এটা ক্লোজ হবে. তাহলে 60,000 ফর 12 months, তার মানে 1 month-এর জন্য কত? পার মান্থ রেন্ট কত? 60,000 ডিভাইডেড বাই 12, দ্যাট মিনস রুপিস 5,000 per month. তার মানে রেন্ট পার মান্থ ইজ 5,000. আন্ডারস্টুড? রেন্ট অ্যামাউন্ট দেওয়া হয়েছে 60,000. আমরা 60,000 পে করেছি অফিস ইউজের জন্য ফর 1 year. সেটা কবে করেছি? 1st August 2020. অ্যাকাউন্টস বুক কবে ক্লোজ হবে? অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হলো 31st March 2021. And always the books of accounts will be closed on 31st March. তো আমরা দিয়েছি 1st August 2020. So the books of accounts will be closed on 31st March 2021. So 1st August থেকে 31st March 2021, how many months? August, September, October, November, December, January, February, March. 8 months. So আমরা তার মানে 4 months নেক্সট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের জন্য দিয়েছি. From 1st August 2020 to 31st March 2021. It comes to 8 months. But আমরা দিয়েছি 60,000 for 1 year. That means 4 months আমরা নেক্সট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের জন্য দিয়েছি. Understood? April, May, June, July. That is for the next accounting period. Understood? Clear? তো এই 60,000 ক্যাশ বেসিসে হবে. সেই 60,000-এর জার্নাল এন্ট্রিটা কি হবে? রেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট. রেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট 60,000. সেই জার্নাল এন্ট্রিটা কি হবে? যখন আমরা 60,000 পুরো রেন্টটা দিলাম 1 year-এর জন্য, রেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট 60,000. Why rent account is debit? Because rent falls under nominal account. According to nominal account, all losses and expenses debit. Here rent is an expense of the business or office, so rent should be debited. Why cash account credit? Because cash falls under real account. What goes out is credit. যখন আমরা রেন্ট পেমেন্ট করছি 60,000 ক্যাশ গোজ আউট, দ্যাট ইজ দ্য রিজন ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ইজ ক্রেডিটেড. আন্ডারস্টুড? এটা পুরো ইয়ারের জন্য আমরা টোটাল অ্যামাউন্টের জন্য দিলাম. দিস অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড অ্যান্ড নেক্সট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড 31st March-এ 8 months-এর জন্য দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা দিলাম 4 months এক্সট্রা. তাহলে 4 months-এর জন্য আমাদের
এক্সট্রা হয়ে গেল। তো অলওয়েজ 31 মার্চে কি হবে, বুকস অফ অ্যাকাউন্টস ক্লোজ হবে। এই 4 মান্থস যেটা আমরা দিলাম 1 এপ্রিল থেকে এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, 31 জুলাই অবধি, এই 4 মান্থস আমরা নেক্সট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের জন্য রেন্ট দিলাম। তাহলে এটা কি হলো, পেড ইন অ্যাডভান্স, রেন্ট পেড ইন অ্যাডভান্স ফর 4 মান্থস। তখন এন্ট্রি কি হয়, প্রিপেড রেন্ট অ্যাকাউন্ট টু রেন্ট অ্যাকাউন্ট, প্রিপেড রেন্ট অ্যাকাউন্ট টু রেন্ট অ্যাকাউন্ট। আন্ডারস্টুড? প্রথমে রেন্ট অ্যাকাউন্ট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কেন, বিকজ আমরা 60,000 পুরো 1 ইয়ারের রেন্ট দিয়ে দিলাম। We have paid 60,000 for 1 year. We have paid rent for 1 year from 1st August 2020 to 31st July 2021. As we know always, the books will be closed on 31st March 2021. তাহলে 31st March, 1st August থেকে 31st March কত হচ্ছে, 1st August 2020 to 31st March 2021, 8 months. তাহলে rent has been paid for the accounting year 8 months. তাহলে 4 months কি দিলাম, নেক্সট অ্যাকাউন্টিং এর জন্য আমরা পেড ইন অ্যাডভান্স। 4 months means starting from 1st April 2021 to 31st July 2021. So for these 4 months rent we have paid in advance. That is known as prepaid rent. Understood? So let's record this transactions in journal. Now see, rent paid in cash 60,000. I have already told you, a 60,000 ki, a 60,000 we have paid rent for the full 1 year. That is from 1st August 2020 to 31st July 2021. So what will be the entry? This is easy. Rent paid in cash. Rent account debit to cash account. Rent account debit to cash account. Why rent account debit? Because rent falls under nominal account. According to nominal account, all losses and expenses debit. আমরা যখন পেমেন্ট করছি rent 12 months এর জন্য 60,000. So this is an expense of the business. So rent account should be debited account. So rent account should be debited. Why cash account credit? Because আমরা যখন rent payment করছি 60,000, cash goes out. Cash account falls under real account. According to real account, what goes out is credit. So cash account should be credited. This is easy. Understood? Clear? Being rent paid in cash. This is done in cash basis. In 2020, 1st August, rent paid in cash 60,000. I made you understand, I guess. Rent account debit to cash account কেন হয়েছে আমি বলে দিয়েছি। Now the second entry is, so on 31st March 2021, rent paid in advance 20,000. Why 20,000? I told you 4 months rent paid in advance from 1st April 2021 to 31st July 2021. April, May, June, July. 4 months rent paid in advance. So what will be the entry? Prepaid rent account to rent account. What is the amount? 20,000. I've shown you a problem. আমি প্রবলেমটা কেন করলাম? ভালো করে বোঝাবার জন্য। বাট তোমাদের যখন ট্রানজ্যাকশন দেবে এরকমই দেবে, কিন্তু আমি তোমাদের বোঝাবার জন্য একটা প্রবলেম নিয়েছি, ভালো করে বোঝাবার জন্য। 4 মান্থসের রেন্ট অ্যাডভান্সে দিচ্ছে, আদারওয়াইজ তোমাদের এরকমই ট্রানজ্যাকশন দেবে, রেন্ট পেড ইন অ্যাডভান্স। তাহলে তোমরা কি লিখবে? প্রিপেড রেন্ট অ্যাকাউন্ট টু রেন্ট অ্যাকাউন্ট 20,000। এখন তোমরা জানো না এটা 2 months না 3 months না 4 months, অনলি পেড ইন অ্যাডভান্স। কিন্তু যেহেতু আমি প্রবলেমটা আগেই নিয়েছি, তোমরা বুঝতে পারছো এটা 4 monthsের রেন্ট। দ্যাট মিনস হোয়াট? 4 into 5,000, 20। আন্ডারস্টুড? এটা আমি আগে একটা প্রবলেম নিয়েছি বলে আমি তোমাদের বোঝাবার জন্য নিয়েছি, আদারওয়াইজ তোমাদের রেন্ট পেড ইন অ্যাডভান্স দিলে ইউল জাস্ট রাইট প্রিপেড রেন্ট অ্যাকাউন্ট টু রেন্ট অ্যাকাউন্ট 20,000। আন্ডারস্টুড? নাও ইউ মাইট আস্ক মি why prepaid rent account is recorded in the journal. Always remember, accrual basis of accounting or mercantile basis of accounting records all the transactions when they arise or incurred.
Understood? In this system, transactions are recorded when they arise or incur. যখনই transaction incurred হবে বা transaction arise করবে আমাকে রেকর্ড করতে হবে. The incomes or expenses are recorded in the books of accounts when it is earned, irrespective of the fact that it is received or paid or accrued or outstanding. আমি রিসিভ করলাম না আমি পেমেন্ট করলাম না আমার আউটস্ট্যান্ডিং আছে না আমার অ্যাক্রুড আছে, ওগুলো আমার দরকার নেই. যখনই কোনো ট্রানজ্যাকশন হবে, কোনো ট্রানজ্যাকশন অ্যারাইজ করবে, কোনো ট্রানজ্যাকশন ইনকার্ড করবে, I have to write in the journal, because this is the system according to accrual basis or mercantile basis. Accrual basis of accounting is also known as mercantile basis of accounting. Understood? Clear? Now you might ask me why prepaid rent account is debit. Prepaid rent account is debit because it falls under personal account. Rather, it falls under representative personal account. Understood? Personal account is subdivided into three categories: natural, artificial, representative. Since prepaid rent account falls under representative personal account, that means the landlord are the receiver of the prepaid rent. So আমরা কি জানি, personal account the receiver of the benefit is debit. Prepaid rent account falls under personal account. According to personal account, receiver of the benefit is debit. তো prepaid rent কি হচ্ছে, landlord are the receiver of the benefits, ওদের rent in advance দেওয়া হচ্ছে, they're the receiver of the benefits. So prepaid rent account should be debited because the landlord are the receiver of the prepaid rent and represents. Prepaid rent কাকে represent করে? Prepaid rent represents those persons to whom payment has been made in advance. Prepaid rent কাকে represent করে? Prepaid rent represent those persons to whom payment has been made in advance. According to personal account, receiver of the benefit is debit. So prepaid rent কি হচ্ছে, landlord rent আগেই পেয়ে যাচ্ছে, received in advance, they are the receivers. So prepaid rent means receiver of the benefit. So prepaid rent account should be debited. Why rent account is credit? Because we have already paid 4 months rent. 4 months কবে কবে? From 1st April 2021 to 31st July 2021. তো 4 months আমরা কি করেছি, অলরেডি পেমেন্ট করে দিয়েছি 60,000. তো ওটাকে আমরা আরেকবার করব তা না, এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি. ইফ ইউ রাইট রেন্ট অ্যাকাউন্ট অন দ্য অপোজিট সাইড, ফার্স্ট ইট ওয়াজ অন দ্য ডেবিট সাইড বিকজ উই হ্যাভ পেড রেন্ট. রেন্ট ইজ অ্যান এক্সপেন্স. বাট আমরা যখন ক্রেডিট সাইডে লিখছি এটা অফসেট হয়ে যাচ্ছে, ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, বিকজ আমি আবার রেন্ট 4 মান্থসের জন্য দেবো না. সো উই গট টু রাইট অন দ্য অপোজিট সাইড. সো ইফ ইউ রাইট রেন্ট অন দ্য ক্রেডিট সাইড, 4 months rent will be cancelled because we have already paid 4 months rent. Understood? তো আমি যদি আরেকবার তার মানে আমাকে রেন্ট দিতে হবে তা তো না, আমি অলরেডি পেড ইন অ্যাডভান্স. এবার আমি রেন্ট কবে থেকে দেবো, আমি 1st August থেকে আবার দেব, বিকজ উই হ্যাভ অলরেডি পেড 4 months rent. সো to cancel something, I have already told you, to cancel something we have to write on the opposite side. So rent previously was on the debit side, এটাই normal. But now if we write rent on the opposite side, that is on the credit side, 4 months rent will be cancelled. Understood? Clear? Now let me write down the narration. Being rent paid in advance. The total is 80,000. Debit side total and credit side total both 80,000. Understood? Clear? আমরা যে 4 মান্থসের রেন্টটা আগে দিয়ে দিলাম, কেন দিলাম? বিকজ দ্য বেনিফিট অফ প্রিপেড রেন্ট উইল বি রিসিভ ডিউরিং দ্য নেক্সট অ্যাকাউন্টিং ইয়ার. এই ইয়ারে আমরা এই অ্যাকাউন্টিং ইয়ারে দিচ্ছি টু গেট দ্য বেনিফিট ইন দ্য নেক্সট অ্যাকাউন্টিং ইয়ার. আন্ডারস্টুড? ক্লিয়ার? So let me explain one more time. Rent account debit because rent falls under nominal account. According to nominal account, all losses and expenses debit. So আমরা যখন rent payment করছি, it is an expense of the business. So rent account should be debited. Why cash account credit? Because আমরা যখন rent payment করছি, cash goes out. Cash account falls under real account. According to real account, what goes out is
credit. So cash goes out. So cash account should be credited. Why prepaid rent account debit? Because prepaid rent account কেন debit হচ্ছে? It falls under personal account. Rather, to be very precise, it falls under representative personal account. Representative personal account মানে কি? Prepaid rent represents those person to whom payment has been made in advance. That is landlord. যাদের আমরা already টাকা দিয়েছি. And according to personal account, আমরা কি জানি? The receiver of the benefit is debit. So, if 4 months at rent, if 4 months মানে কি? 1st April 2021 to 31st July 2021, 4 months at rent আমরা advance দিয়ে দিয়েছি. কাকে? Landlordকে দিয়ে দিয়েছি. Landlord is the receiver of the 4 months rent. So, receiver of the benefit কি হয়? Debit. আর রেন্ট আমরা কেন ক্রেডিটে লিখছি? বিকজ আমরা অলরেডি এই 4 মান্থসের রেন্টটা 60,000 দিয়ে দিচ্ছি ইনক্লুডেড। 60,000 ইনক্লুডেড। আমরা কি আবার দেবো? না, তা তো নয়। এটাকে আমাদের ক্যান্সেল করতে হবে। 4 মান্থস আমরা আগের অ্যাকাউন্টিং ইয়ারে দিয়ে দিয়েছি। এবার এই অ্যাকাউন্টিং ইয়ারে আমরা কি আবার দেবো? সেটা তো হয় না। আমরা আগের অ্যাকাউন্টিং ইয়ারে যেই রেন্টটা দিয়েছি ওর বেনিফিটসটা আমরা এবার রিসিভ করব। এটা হলো অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি। সো অলওয়েজ রিমেম্বার অন 31st March 2021 রেন্ট ফর 4 months, 1st April 2021 to 31st July 2021 will be treated as prepaid rent. And the adjustment entry will always be prepaid rent account debit to rent account. কারণ আমাকে offset করতে হবে 4 months because I've already paid 4 months rent in last year's accounting period. ঠিক আছে? তো ওই জন্য আমাকে ওটা ক্যান্সেল করতে হবে। Understood? I hope this was useful. Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. And before I fade out, let me tell you, always practice empathy and using that empathy to connect to all the people around you in a meaningful way. So cultivate, please cultivate kindness as a daily practice in your life and spread love, laughter and sunshine all around. Bye-bye. Take care. Stay blessed always.